The sun. Too much light. That's good. Yeah, the view is. Shrimadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Namaste Saraswati Devi. Primera vez cuando yo cantar mantras 50 años before, 50 years ago. Hace 50. First time. La primera vez que cantó Kirtan hace 50 años. Then it gets better every year. Mejor ahora cuando primero canto. And always better. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani You sit over here. With your playing. La presencia de Krishna es como la tonga, que entre más usted le toca, mejor se pone cada día en la práctica. Introduce them to the mantra. You don't have it written down anywhere? ¿Tenemos el mantra escrito en algún lugar? Bueno, el Maha Mantra es... Por favor, ¿alguno quiere explicarlo mejor? I'll explain, you translate. Okay. El Maha Mantra es el mantra principal que se canta en devoción a Krishna.
Y básicamente lo que se debe hacer es, él va a cantar el Mahamantra que es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y luego todos nosotros cantamos el mismo mantra y así hasta. Can you try together? Vamos a ¿Juntos? intentarlo. Todos Hare juntos. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. So, primero, yo canto, yo escucho, Y luego los escucho ustedes, después ustedes cantar, no. Primero cantar, ustedes escuchas, escuchar, después ustedes cantar, Y yo escucho. yo escucho, Yo escucho. Yo. something, I escucho, cha, chi, something. So, I need you to chant, Necesito que cante, because I get excited. porque así se emociona. And if you don't chant, I get depressed. Y si ustedes no cantan, me deprimo. So you don't want me to be depressed, do you? Y no quieren que se deprima, ¿verdad? No. Okay? So, I'll chant, you listen. You chant, I listen. Primero él. So it may take you a few minutes to get the melody. You'll get it. Les tomará unos minutos retener la melodía, pero lo logrará. Human mic stand. Microfono stand. Soporte de micrófono. Human. Keep people employed. El da empleo a la gente. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare.
Gracias por cantar conmigo. 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 Bueno, Hare Krishna, todo el mundo muy bienvenido a Shyam Ashram, o un sitio para purificar y elevar la mente. Hoy tenemos a Mahatma Das, que nos va a compartir enseñanzas muy antiguas en la tradición de Bhakti, pero de una manera muy práctica. Él ha estado en este proceso de Bhakti Yoga muchos años. Tiene muchos estudiantes, él ha viajado mucho, él es un gran maestro, pero un hombre muy práctico a la vez. Entonces nos va a dar conocimiento que podemos aplicar y llevar a nuestras casas siendo más sanos. Muchas gracias por venir. Gracias. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sanyavari Paschati Desatarine. Tonight we have been asked to speak about the mind. Esta noche me han solicitado hablar sobre la mente. It's a very interesting topic. Es un tema muy interesante. ¿Sí me escuchan bien? Más. No, wait. He turned it. Ahora sí, mejor. The problem is the cable. The bad cable. Un poquito más. Ahí ya me escucha mejor. Have to fix it. Yeah, It's the cable. Y este no es un... this is not better. maybe. This is, yeah. You need a new cable. Hola, ¿me escuchan mejor acá? Sí. Podemos Okay. ponerlo en la mesa. This costs $500, this costs $25, and this is better. Esto cuesta $5. 500. $500, este 25 y el 25 suena mejor. So, we all have experience. Todos hemos tenido experiencias. That sometimes our mind tells us to do something we don't even want to do. A veces nuestra mente nos dice cosas que ni siquiera queremos hacer. And sometimes we decide we're going to go do something and we do the opposite. A veces decidimos hacer cosas y hacemos completamente lo opuesto. Like someone's behind us just pushing us and we can't control ourselves. Como si alguien estuviera detrás de nosotros empujándonos y no tenemos el control. And sometimes we experience thoughts just come in our mind, we don't even know where they've come from. Y a veces vienen muchos pensamientos de nuestra cabeza que ni sabemos de dónde vienen. And a lot of those thoughts are thoughts we don't want. Muchos de esos pensamientos son pensamientos que ni queremos tener. Where did it come from? ¿De dónde vienen? I don't even want it. Ni siquiera los quiero. And if I don't want it, why is it in my head? Y si no los quiero porque están en mi cabeza, It doesn't make sense. no tiene ningún sentido. Have you ever thought about that? ¿Alguna vez han pensado en esto? Yes? And if you haven't thought about it, Y si no han pensado en esto, I would suggest you think about why you haven't thought about it. les sugiero pensar por qué no han pensado en esto. Because you should think about it. Porque deberían pensar en esto. And so I will explain why. Les explicaré por qué. How many of you have read Bhagavad Gita? ¿Cuántos de ustedes han leído el Bhagavad Gita? So I have to explain a little bit about Bhagavad Gita. Entonces les explicaré un poco del Bhagavad Gita. It's an ancient Indian scripture Es una escritura antigua de la India which teaches us how to develop devotion que nos enseña cómo desarrollar la devoción to God a Dios and love for everyone. y a todos los seres. So the Bhagavad Gita recommends El Bhagavad Gita or teaches recomienda us o nos enseña that our natural state or our highest state of consciousness is love. que nuestro estado más alto de conciencia es el amor And our lowest state is selfishness. y nuestro estado más bajo es el egoísmo. Just thinking about me, that's the lowest state. Solo pensar en mí es el estado más bajo. And the highest state would be to think about the benefit of others and service to God. Y
Y el estado más alto es el beneficio y el servicio a todos y a Dios. And we all know Todos sabemos it's better to give than receive. que es mejor dar que recibir. And we all know we're happiest when we give. Y todos sabemos que somos más felices cuando damos. But still, we tend to be quite selfish. Pero aún así, At least most people. Maybe not you, but most people. aún así tendemos a ser muy egoístas. You Tal vez are, no nosotros, you are pero special. Ustedes son muy especiales. But for those who aren't special, they tend to think about themselves a lot. Pero aquellos que no son especiales tienden a pensar más en sí mismos. And that thinking about ourselves, it doesn't make us happy. Y pensar solo en nosotros mismos no nos hace feliz. So in the Bhagavad Gita, En el Bhagavad Gita, Krishna is speaking words of wisdom. Krishna habla palabras de sabiduría. And he says, you should be devoted. Spiritually, you should be devoted. Y dice que uno espiritualmente debe ser devoto. But Pero if you can't do that, si no pueden hacer esto, at least you should serve others por lo menos deben servir a otros instead of serving yourself. en lugar de servirse a sí So mismos. this, I'm getting to explain why the mind is always thinking these crazy things. Estoy tratando de explicar por qué la mente piensa estas cosas locas. According to Bhagavad Gita, De acuerdo al Bhagavad Gita, this is not your first life. esta no es su primera vida. And some people will say, well, how do you know? Y muchas personas se preguntarán, ¿y Well, cómo lo sabes? one way you know is when you were a little boy or a girl, you had already had so many thoughts. Lo sabes porque cuando eres un niño o una niña tienes un montón de pensamientos. And you ever see a little kid who seems to understand things that little kids shouldn't understand? Algunas veces han visto a los niños que entienden cosas que no deberían entender. Like when my daughter was 5, she could give you therapy. Por ejemplo, cuando su hija tenía 5 años, ella podría darle terapia a alguien. She already understood everything. Ella ya entendía todo. So how did she understand that? ¿Cómo lo entendía? Where did that come from? ¿De dónde venía? Or you see on YouTube some 5-year-old boy, he's playing piano better than adults. How did he learn that? A veces veo uno en YouTube niños de 5 años tocando el piano a la perfección. ¿Cómo lo aprendieron? So Bhagavad Gita says it's from the past lives. Bhagavad Gita dice que esto viene de vidas pasadas. And although you get a different body, you get the same mind. Aunque tengas cuerpos diferentes, tienes la misma mente. So this mind is not just a mind that's developed in this life. It's developed for many lives. Esta mente no se desarrolla solo en esta vida, sino en muchas vidas. And we're all evolving life after life after life. Well, hopefully evolving. Estamos evolucionando. You may be Con devolving. esperanza. You may be devolving, O going down. But, but vida tras vida. yeah, but the fact that you're all here listening to something spiritual and philosophical means you're evolving from your past life. You're on a path. El hecho de que estén aquí sentados significa que están evolucionando en esta vida, están en un camino. So now, we are products of many, many, many lifetimes Somos el producto de muchas vidas, of molding our mind. de moldear nuestras mentes. And wherever you left off in your last life, you take off in this life. Y donde dejaste en la vida pasada, arrancas en esta vida. So if you're a very calm person, Si eres una persona muy very calmada, tolerant, muy tolerante, very forgiving, muy que perdona, that's because you achieved that in your last life. eso es porque has alcanzado esos puntos en tu vida pasada. You know, some people will say, I don't hate anybody. I don't resent anybody. Nothing bothers me. Algunas personas dicen, no odio a nadie, no le tengo resentimiento a nadie. And some people will say, everything bothers me. I hate everybody. Y otras personas dicen, resiento de todo y odio a todo el mundo. ¿Por qué? Why? Los otros vive. ¿Vive? ¿Viva? Otro En lives? las otras vidas. Otros vidas. Los otros vidas. So if you are dealing with an issue, a personality problem or a character defect, Si tienes una característica de personalidad o un defecto or some challenge, o algún reto, it means in the last life you didn't solve it, significa que en tu vida pasada no lo solucionaste, at least not completely. por lo menos no completamente. Maybe a little bit, poquito,
pero no completamente. So ahora, más trabajo para ustedes con este problemas. Now, I have to go back about 10 billion years. Vamos a ir atrás como Or 10 billones de años longer, 10 billion lifetimes. o mucho más. There was a point when all of us as souls came into this world. Hubo un momento en que todos nosotros como almas vivimos a esta tierra. From a higher state we came down. De un lugar muy alto vinimos abajo. From a state where we could have gone higher, we went lower. De un estado donde pudimos haber ido más alto, vinimos abajo. Would you like to know why? ¿Quieren saber por qué? Well, it's kind of too late now, but I can tell you why. Es un poco tarde, pero igual les puedo contar. Because we thought if we just accumulate for ourselves, we'll be happy. Porque pensamos que si solamente acumulamos para nosotros, seremos felices. And we thought if we follow a spiritual path, which means giving, then we'll be the losers. Y que si seguimos un camino espiritual en donde la idea es dar, seremos unos perdedores. Everything for him, nothing for me. Todo para él, nada No me para gusta. nosotros. No me gusta mucho. Yo want. Yo quiero todas cosas para mí. Más dinero, success, beauty. Belleza. Belleza, todas cosas para mí. Entonces, la hace feliz. Pero it doesn't work like that. No funciona así. No. We know unless you're some kind of saint. Unless you're some saint, right? But when we're feeling envious, it's a very unpleasant feeling. Cuando sentimos envidia es un sentimiento bastante Isn't it? poco placentero. It's probably one of the most unpleasant feelings we could have. Peores Yes? sentimientos que hay. So one would think, if it's such an unpleasant feeling, why would I be envious? ¿Que siento envidia? Right? Why would I think something that causes me pain? ¿Por qué pienso algo que me causa dolor? Because all those past lives, we condition ourselves to a certain way of thinking. Porque durante todas esas vidas pasadas nos condicionamos para pensar de cierta manera. And it becomes like a habit. Y se convierte en un hábito. And you all now know how difficult it is to change a habit. Y ustedes ya saben lo difícil que es cambiar un hábito. You ever try to change a habit? ¿Han tratado de cambiar un hábito? Very difficult. Muy difícil. ¿Verdad? Yeah. So this thinking is a habit. Este pensar es un hábito. And in this life, we may understand that envy is wrong. En esta vida podemos entender que la envidia está mal. Jealousy is wrong. Los celos están Greed is mal. wrong. La avaricia, Lust is wrong. el deseo, la lujuria, Anger is wrong. Hatred is wrong. la ira, el odio. We may be very clear about this. Somos muy claros sobre eso. And we may want to give up our lust, our greed, our anger, our envy, our jealousy, our Y resentment. queremos dejar todos Todos, estos what do you call those? In Catholicism, what do they call those? The sin? Sin? los Mortal, pecados, the mortal sins or something? pecados. Yeah. So you may understand, this is bad, I want to give it up. Esto es mal, entendemos que esto es malo y lo queremos dejar. But the tendency is there to do it. Pero la tendencia está ahí para hacerlo. You have that experience? ¿Han tenido estas experiencias? Sí o sí. Sí o sí. We all have that experience. Todos las hemos tenido. So the natural question is, well, how do you overcome that? La pregunta es, ¿cómo superamos esto? It's very interesting, Y es muy the interesante way the mind works. la forma en que funciona la mente. This is subtle, Esto es so you sutil. have to pay attention. Esto es sutil y debe prestar mucha atención. Put some oil in your brain to understand this. Hay que ponerle un poco de aceite. To understand this, I have to explain about ego. Para explicar esto debe explicar algo sobre el ego. In India, they have two concepts of ego. En la India hay dos conceptos de ego. Ego is not bad El ego no es del todo malo, because
ego means who I am. Porque el ego significa quién soy So yo. there's a real ego and there's a false ego. Hay un ego verdadero y un ego falso. The real ego is I'm servant. El ego verdadero es yo soy un servidor. And basically the false ego is I'm God. Y el falso ego es yo soy Dios. Or trying to be like God. O tratando de hacerlo. Everything for me. Todo para mí. And then, of course, when we say someone's playing God, that they're a controller and they want everything for themselves. It's not actually what God does, but it's an expression. Cuando alguien dice que se cree Dios es porque está tratando de controlar todo. Es una expresión y quiere todo solo para sí. But we understand the expression. Entendemos la I expresión. want to control everything. Quiere controlarlo todo. I want to play God. Quiere jugar a Dios. So, false ego means that I think everything in this world is potentially something I could have or enjoy. El ego falso es aquel que piensa que puede tener todo en el mundo y disfrutar. A man sees a beautiful woman Un hombre ve a una mujer hermosa. and he thinks, I could get her. I could own her, puedo poseerla, possess her, enjoy her. disfrutarla. Where a spiritual person, they think she belongs to God. Mientras una persona espiritual piensa, She's ella not, pertenece a Dios. I don't own her. She's not mine. Yo no la poseo, ella no es mía. And he sees everything in this world as belonging to God. Y ve todo en este mundo como pertenece a Dios. Even the body. Incluido el That's cuerpo. amazing. This body is not even mine. It doesn't belong to me. I didn't make it. Este cuerpo no es mío, no me pertenece. Isn't that amazing? That someone with real ego doesn't even think the body is his or hers. El ego verdadero no piensa ni siquiera que este cuerpo es mío. That's amazing, isn't it? Nothing is mine. Nada es mío. Everything is his. Todo es de Dios. Okay, keep that idea. Tengan Now, estas ideas en let's cabeza. go to the mind. Vamos a la mente. You have a thought. Tienen un pensamiento. Whose thought is it? ¿De quién es ese pensamiento? I think it's my thought. Es mi pensamiento. Not necessarily. No necesariamente. That thought may be similar to thinking, I am the body, so I think I am the thought. Ese pensamiento puede ser como yo soy este cuerpo, yo soy este Okay. pensamiento. I can prove to you, you are not your thoughts. Yo puedo probarles que ustedes no son su pensamiento, su mente. Should I do that? Pensamiento. ¿Quieren? Should I lo prove puedo- to you? Lo puedo hacer. Okay, close your eyes Cierren sus ojos and just observe your thoughts. y observen sus pensamientos. And one of your thoughts may be, why should I even do what he's telling me to do? Y piensen por qué debería hacer esto que él me está diciendo que haga. So if that's a thought, just observe it. Hasta eso es un pensamiento, solo observen. And just observe all your thoughts as they come to your mind. Observen todos los pensamientos mientras ellos vienen a su mente. Like, why are those birds making so much noise? Como por qué sus pájaros hacen tanto ruido. How long do I have to sit here with my eyes closed? Whatever comes to your mind. ¿Cuánto tiempo tengo que estar aquí sentado? Cualquier pensamiento que venga a su cabeza. We have about one thought every 2 to 3 seconds. So you should be observing your thoughts. Tenemos un pensamiento cada 2 o 3 segundos. Deberían estar observando sus pensamientos. Okay, open your eyes. Abran sus ojos. I have a question. Tengo una pregunta. Who was observing those thoughts? ¿Quién estaba observando sus pensamientos? I mean, you were looking at something. You were observing something. Estaban mirando a algo, estaban It's observando like, algo. let's look at this, the back of my camera, of my phone. Here, everyone, look at the back of my phone. Pueden todos mirar la parte de atrás de su teléfono. You are observing my phone. Están observando el teléfono. You are not my phone. Ustedes no son el teléfono. You couldn't be my phone if you observe it. That means you're different. No pueden ser el teléfono, solamente lo observan. Sí. Ustedes son diferentes. So you're observing thoughts. Ustedes están observando pensamientos. So you can't be those thoughts. Ustedes no pueden ser esos pensamientos.
Because you're different, you're observing them. Okay. Now, does that make sense? Like the body, I'm observing my body. I can feel my foot. Estoy observando mi cuerpo. But I'm not my foot. But I'm aware of my foot. Estoy observando mi cuerpo. I'm aware of my hand. Like everybody rub your hand and just be aware of your hand. What does it feel Sacudan like? sus manos y sean conscientes de sus So, manos. who's aware of that feeling? ¿Quién es consciente de esa sensación? You're aware of the feeling, right? Son conscientes de la sensación. When you're happy, who's aware of the happiness? Cuando están felices, ¿quién está consciente de la felicidad? You are aware of your emotions. Ustedes están conscientes de sus emociones. Yes? So you and your body, your mind, your thoughts, your emotions, they're different. Su cuerpo, su mente, sus emociones son diferentes. Does that make sense? ¿Tiene algún sentido? Por ejemplo, you might say, I am angry, Por ejemplo, ustedes pueden decir, estoy molesta, but I have some good news for you. pero tengo buenas noticias para ustedes. You are not anger. Ustedes no son la rabia. You feel anger. Ustedes sienten rabia. ¿Verdad? You say I'm angry, that's not who you are. Ustedes dicen, estoy bravo. Because 5 minutes later, you're not angry. Ustedes dicen, estoy bravo. So anger Ustedes is son bravos. anger is not your identity. La rabia Is it? no es su identidad. No. It's something you feel. Es algo que sienten. So the next time you get angry La próxima vez que sientan rabia at your husband or wife, a su esposo o esposa, don't say I'm angry. no digan, Very calmly say, you know, I'm feeling a lot of anger right now. no digan soy rabiosa o tengo rabia, sino en este momento estoy sintiendo mucha And I molestia. just need a little time alone to calm down. Because that's what's actually happening. You're feeling anger, but you're not the anger. Porque eso es lo que pasa, que sentimos la rabia, no somos la rabia. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Sí? Sí. Raise your hand if you're still breathing. Levanten la mano, todavía están respirando. Okay. ¿Tiene sentido? Sí. Okay, I have to make sure you're still breathing. It sounded like some people were not breathing. Okay. So I'm not my thoughts. No soy mis pensamientos. And so many thoughts are coming Muchos pensamientos vienen from all that past conditioning of lives after lives. de todo el condicionamiento de la vida tras vida. And I'm not those thoughts. And if you know you're not those thoughts, you'll never have to act on a thought you don't want to act on. If you know you are different from those thoughts, then you will never have to act on a thought you don't want to act on. Si sabes que eres diferente a ese pensamiento, nunca tendrás que actuar de acuerdo a ese pensamiento. Just like, let's say I get a thought right now Por ejemplo, digamos que tenemos un that pensamiento. I want to pick up Nitai and throw him out of the temple. Quiero levantar a Nitaya y tirarlo fuera del templo. And I think, that's a bad thought. Y pienso, eso es un pensamiento malo. What can I do with that thought? ¿Qué puedo hacer con ese pensamiento? I can just let it go. Puedo Right? solamente dejarlo ir. Can't I? I can. I may not know how, I may choose not to, but I actually can do that. Puedo tal vez no hacerlo, pero puedo elegir hacerlo. Yes? You can't do that. You can do that. Tú también You can have puedes an hacerlo. envious thought, but you can just let it go. Puedes tener un pensamiento envidioso, pero dejarlo ir. Because you, the soul, are above your mind. Porque tu alma está por encima de tu mente. That's the best thing you've learned in your life. Eso será lo más importante y lo mejor que han aprendido en Because su vida. once you know you're above the mind, you don't have to do what the mind says. Porque una vez ustedes entienden que el alma es superior a la mente, ya no tendrán que hacer lo que la mente dice. Would your life be better if you controlled your thoughts? ¿Sería mejor la vida si ustedes pudieran controlar sus Of pensamientos? course. Would your life be better if you could control your actions? ¿Podría ser más feliz si pudieran controlar sus acciones? Of course. Por supuesto. Well, you can. Bueno, pueden But you hacerlo. have to understand, you as a soul were the one who was observing those thoughts. Pero tienen que entender que
su alma la que observa sus pensamientos. And you don't have to act on those thoughts. Y que no tienen que actuar con el fundamento de sus Is that good pensamientos. news? You- Good news. Okay, so here's how good news, yeah? You don't have to act on your thoughts. Okay. But un grande problema. Have you ever gone shopping ¿Alguna vez han ido de compras to buy something, a comprar alguna cosa específica? and on the way to buy something, you see something else? Y cuando van camino a comprar eso ven otra cosa You absolutely don't need, que definitivamente no necesitan and you're absolutely in love with. y están enamorados. Has that ever happened to you? ¿Alguna vez les ha pasado? Of course. Have you ever bought it? ¿Alguna vez lo han comprado? Of course. Por supuesto. Why did you buy it? ¿Por qué lo compraron? Because there was a thought, Porque ahí había un and pensamiento. the thought said, you want this. El pensamiento dice, lo quieres. Okay, now let's go back to ego. Volvamos al ego. You remember I said ego means you think things belong to you. El ego dice, lo que decíamos del ego, el ego es lo que quiere. This is my house. Esta es mi This casa. is my body. Este es mi cuerpo. My car, my wife, Mi carro, mi esposa. my Harinam Chadar. Everything. Chadra. No. Chadar. This is my garland. You're not going to get it. Esta es mi corona, no la van a tener ustedes. You have a thought. Tienen un pensamiento Under illusion, bajo la the ilusión. thought becomes us. El pensamiento se vuelve. We think, I am that thought. Pensamos, nosotros somos ese pensamiento. Very interesting. The mind steals our identity as a soul, and therefore, whatever the mind says, we think we're saying that. Can you repeat that? The mind, La mente. it steals our identity. La mente se roba nuestra identidad. We're not the mind, No somos la mente. we're the soul. Somos el The mind steals the identity and says, I am you. La mente roba la identidad y Therefore, dice, yo soy tú. Whatever I think is you. Todo lo que yo piense, soy So, yo. so when I say buy this, that is you talking to you, and so you do it. Cuando yo digo quiero eso, lo quiero y lo compro y soy yo. That's why we can't. We put the birds there and told them to scream because we want to test your tolerance. Es por esto que pusimos los pájaros allí porque queremos probar su Because tolerancia. in order to develop tolerance, you have to be able to tolerate something. Y para desarrollar la tolerancia debemos tener algo. You will come out of this workshop very tolerant, Saldrán de este taller más tolerantes. I hope. Eso espero. So, he doesn't like what I'm saying. A ellos no les gusta lo que estoy diciendo. So, I am a soul Yo soy el alma who has a mind. que tiene una mente. Can I want everyone to say this? Tell me how this feels. I am the mind. ¿Cómo se siente esto? Que ustedes lo digan. Yo soy la mente. Now say, I have a mind. Ahora digan, yo tengo una mente. Yo tengo una mente. So which one feels right? ¿Cuál se siente First? mejor? Primero, segundo. Yeah. I have a mind. Yo tengo un mental. Tengo una mente. Tengo la mente. Tengo una mente. Tengo la mente. Tengo la mente. Es mejor. Porque es verdad. When ego comes, false ego, Cuando viene el ego falso, it says, you are the mind. dice, tú eres la mente. Whatever the mind says, Lo que diga la mente, that's you. eso es. So when the mind says, you want this, Cuando la mente dice, You "¿Tú just quieres buy esto?", lo compras. because you think that's you speaking to you. Porque piensas que ese eres tú hablándote a ti. Wouldn't it be nice to pull back and say, wait a minute, do I need that? Puede uno dar un paso atrás y pensar y preguntarse, That's ¿realmente necesito esto? That's called intelligence. Eso es inteligencia. Intelligence is one step above the mind. La inteligencia está un paso más arriba de la mente. All the mind does is think, will I like this or won't I like it?
La mente solo piensa, ¿me gustará o no me gustará? That's what the mind does. Eso es lo que hace la mente. I like you. I don't like you. Me gustas tú. I like that. I Me don't like gustas that. tú. That's what the mind does. Eso es lo que hace la mente. But the intelligence, Pero la inteligencia, the intelligence says, wait a minute. Let's look at this. la inteligencia dice, espera un momento, vamos a mirar esto. You want to buy this. ¿Quieres comprar esto? Do you have the money? ¿Tienes el dinero? Do you need it? ¿Lo necesitas? And if you buy it, what is it going to do to your life? Maybe it'll make it worse. Y si lo compras, ¿para qué va a servir en tu vida? So the intelligence analyzes the ramifications. La inteligencia analiza las ramificaciones. Correcto? Claro? If I do this, what's going to happen tomorrow? Si yo hago esto hoy, ¿qué va a pasar mañana? Pero. When the mind steals and takes over, we don't think what's going to happen tomorrow. Pero cuando la mente toma el control, nunca pensamos qué va a pasar mañana. We just think, right now, I want it, and I'm going to enjoy it. Solamente pensamos en este momento, lo quiero y lo voy a disfrutar. ¿Verdad? ¿Verdad? Yeah. When you are marketed, when you read ads, Cuando ustedes ven los comerciales, they put ideas in your mind ponen ideas en sus cabezas o en sus mentes. that your life is insufficient without this product. De que su vida es insuficiente sin ese producto. And if you don't have this product, you're not going to be happy. Y que si no tienen ese producto no serán felices. So it confuses the mind. Así que confunde la mente. It scares us. Nos asusta. And then we buy it because we're afraid. Y después lo compramos porque estamos asustados. Yes? ¿Sí? One of the most empowering things I've experienced Una de las cosas más empoderadoras que he experimentado in not allowing the mind to control us es no darle lugar a la mente para controlarnos. is to always stand back. Es siempre dar un paso atrás, Remember, whatever the mind says, I don't have to do that. recordar que siempre que la mente nos diga algo, pensar no necesariamente And I tenemos can que hacerlo. stand back and ask myself, if I do this, what will be the result? Y pensar, si yo hago esto, ¿cuál será el resultado? Just imagine you learned how to do this when you were 5 years old. How much better your life would be now. Imagínense que hubieran podido aprender estas cosas a los 5 años. ¿Cómo serían sus vidas ahora? You may not even be married to the same person. Muy probablemente no estarían casados con la misma persona. You may have realized long ago this was not going to be good. Se hubieran dado cuenta hace mucho tiempo que no sería lo mejor Instead of 10 years later. en lugar de 10 años después. So this is the power the mind has when we live out of false ego. Este es el poder de la mente cuando vivimos en el falso ego. When you identify with that thought, Cuando te identificas con ese pensamiento. I want this, I'm angry, I need this. Quiero esto, estoy molesta, necesito esto. Now just imagine, Solo imaginen. God created us with a mind but no intelligence. Dios nos creó con una mente pero sin inteligencia. What would your life be like? ¿Cómo hubiera sido la vida? That would be interesting, right? Eso hubiera sido interesante, ¿verdad? But basically, animals' intelligence is very limited. La inteligencia de los animales es muy limitada. Eating, sleeping, sex, playing with balls, basically. That's what they like to do. Comer, dormir, Playing with balls. Dogs like sexo, balls. jugando con las pelotas. And the dog doesn't think, I wonder if life has a higher purpose. Y los perros no piensan, me pregunto si habrá un propósito más alto. And if you walk by here, or walk down the street, so many dogs will bark at you. Y si pasas por aquí, muchos perros te ladrarán. And the dog doesn't think, maybe this barking isn't good. Maybe I should stop. Y de pronto el perro va a pensar, oh, estos
ladridos no son buenos, tal vez deba parar. Maybe I should take a seminar on overcoming the need to bark. De repente debo tomar un seminario sobre cómo superar el reto del ladrido. Dogs don't think like that. Los perros no piensan así. They're not supposed to. No se supone. They weren't designed that way. Their intelligence doesn't work that way. No fueron diseñados de esta manera, su inteligencia no Our funciona. intelligence works that way. La nuestra sí funciona de esta manera. See? That means we were designed to use intelligence so we could direct the mind. Nosotros sí estamos diseñados para usar la inteligencia para conducir nuestra mente. The problem is when the mind directs the intelligence, then we get in trouble. El problema es cuando la mente controla See? el Yes? ser. Yes. So now, imagine you had no intelligence. Entonces imaginen que no tienen ninguna inteligencia. What would your life be like? ¿Cómo sería su vida? If you weren't, well, we'd probably all be in jail right now. Probablemente en este momento todos estaríamos en la cárcel, Or maybe dead, o muertos, or living on the street. o viviendo en las calles. But isn't it true? Pero no es cierto, Sometimes we do not use our intelligence. pero no es cierto que a veces no utilizamos nuestra inteligencia. Have you ever done something stupid? ¿Alguna vez han hecho algo muy estúpido? Have you ever done the same stupid thing twice? ¿Alguna vez han hecho la misma cosa estúpida 2 3 veces? times? ¿O 3? 4 times? 4? Yes, we have. Sí, lo hemos hecho. And that's what happens when we don't use our intelligence. Eso es lo que pasa cuando no usamos nuestra But we inteligencia. should understand, we as the soul control the intelligence. Y debemos entender que nosotros como alma controlamos nuestra So, inteligencia. if we think about the ramifications of what we're doing, Si pensamos en las ramificaciones de lo que we estamos can gain haciendo, total control of our lives. podemos tener total control de nuestras vidas. Isn't that amazing? ¿No es sorprendente? Wouldn't it be amazing if you were in totally control of your life? ¿No sería maravilloso que estuviéramos en total control de nuestra No mente? matter what crazy thought you had, Sin importar el pensamiento más loco que you tuvieran. didn't have to act on that thought. No tienen que actuar con ese Just pensamiento. think how amazing our life would be. Solo piensen lo maravillosa que sería la vida. So this lecture was titled, Either You Control the Mind or the Mind Will Control You. Por eso este taller se llamaba Controla tu mente o tu mente te controla a ti. And all those past habits will be controlling us rather than our intelligence. Y todos esos hábitos del pasado, de las vidas pasadas, estarían I mean, controlando nuestra inteligencia. What is more frustrating than to know what to do and do the opposite? No hay nada más frustrante que hacer algo, And to know what to do, but you do the saber opposite. qué tenemos que hacer y hacer completamente lo opuesto. What is more frustrating than that? ¿Qué es más frustrante que eso? To repeat. Repeat. Again and again, yeah. And that's how most people live, Y así es como la mayoría de las personas because they viven, haven't learned how to control the mind. porque no han aprendido a controlar su mente. Does that make sense? ¿Tiene esto That's sentido? a basic idea of how the mind works, how the intelligence works. Es solo una idea general de cómo la inteligencia But y la again, mente I want to emphasize that we as a soul within the body are above the senses, above the mind, above the intelligence. So we are actually higher, and therefore we can control everything. Nuestra mente está en un nivel mucho más alto que nuestra mente, nuestra alma, que nuestra mente, nuestros Like- sentidos. If you look at your life, and there's something in your life that's not good, Si estás en tu, something in your life that isn't good, si ves que en tu vida hay algo que no es bueno, that you would like to stop doing, que quisieras dejar de hacer, you can actually change. puedes cambiarlo. You could actually decide, Puedes decidir, I'm not going to do this anymore, no voy a hacer más eso, because you are the soul. porque tú eres el alma. You're above all that conditioning, Tú estás above the por mind encima and de the esas condiciones. and it's very empowering to understand that you could make those decisions. Y es muy empoderador entender que podemos hacer esas And if you decisiones. don't believe me, think of something in your life you would like to stop and tell yourself, I can decide to stop, or something you want to do, I can decide to do it. Piensen en algo que quieran dejar de hacer o que quieran hacer y piensen, lo voy a hacer. And there's nobody stopping you Y nadie los va a parar, except excepto the mind. la mente. That's the only thing stopping you. Es lo único que los puede detener. Nothing else.
You can make a million excuses Pueden tener 5.000 excusas as to why you can't do this or have to do that. de por qué no debes hacer esto, But really, it's the mind. That's all it is. pero realmente es la mente, es solo la mente. And you can decide to do something different. Y tú puedes decidir hacer algo diferente. Okay, I have to tell you what I did when I was 19. Tengo que contarles qué hice cuando tenía 19. I made a huge decision. Tomé una gran decisión. I was going to university. Iba a ir a la universidad. My parents were giving me money to go to college and paying my rent, and I had a car. Mis padres me iban a pagar la universidad, me dieron un coche, Very easy. todo muy fácil. But still I wasn't satisfied. Pero no estaba satisfecho. And I was looking for spiritual life. Buscaba la vida espiritual. And I studied Bhagavad Gita. Y estudié el Bhagavad Gita. And I said to myself, this has answered all my questions. Y me dije a mí mismo, esto contesta todas mis preguntas. And this is what I'm looking for. Esto es lo que estoy buscando. And 6 weeks later, Y 6 semanas después, I made a crazy decision. tomé una decisión loca. But it was the best decision I ever made. Pero fue la mejor. But crazy people thought I was crazy. La gente pensó que yo estaba loca. I decided to become a monk. Decidí convertirme en un monje. Monkey. Not a monkey, but a monkey. Decided to become a monkey. And this meant Y esto significó I would get up at 4 o'clock. que me levantaría a las 4 de la mañana. I would sleep. Wait, we have to start. I would sleep on the floor on a mat. Dormiría No. en el piso en un tapete, Actually, a sleeping bag and no mat. en una bolsa de dormir. I would get up at 4. Me levantaría a las 4, I would take a cold shower. me bañaría con agua fría, I would go in our temple and chant iría al templo a cantar from 4:30 desde las till 4 7 o'clock, desde las 4:30 hasta las 7 de la mañana, singing and private meditation. cantando y haciendo meditación. And then we'd have class. Y después tendríamos clase. And then all day I would do service. Y todo el día haría servicio. And they would pay me 0. Y me pagaban 0. And I would own nothing, Y no tenía nada, except maybe my shoes solamente mis and my zapatos toothbrush. y cepillo de dientes. Nothing else. Nada más. And I would agree that I'm not going to eat meat Y me comprometería a no comer carne, and I'm not going to take drugs. que no iba a tomar drogas. And every person my age at that university took drugs. Y todas las personas de mi edad en esa universidad tomaban drogas. And I'm not going to have sex. Y no iba a tener sexo. And everybody at that university had sex like it was water. Y todos estaban teniendo sexo como si fuera agua. That was the culture. Esa era la cultura. And I decided Y decidí that I want to leave that life que quería dejar esa vida and live this life. y vivir esta vida. And you would think, well, you're just a young man in America. Y podrían pensar, tan solo eras un hombre joven en You have Estados sex, Unidos. you take drugs since you were like a teenager. Si eras un joven, tomabas drogas y podías tener sexo. How can you do this? ¿Cómo podrías hacer esto? Because I made a decision. Porque tomé la decisión. And when I made that decision, my mind went into focus. Y cuando tomé esa decisión, mi mente se enfocó. And amazingly, I was able to do that. Y sorpresivamente fui capaz de hacerlo. But basically, it was an impossible thing to do. No es una cosa imposible de hacer. And when I first heard that's what it means to be a monk, you know what I told myself? I said, I could never do that. Y cuando supe que eso eran todas las cosas que tenía que hacer para ser un monje, lo primero que pensé fue, no puedo hacer eso. But when I learned Bhagavad Gita, I made a decision that I want to do that. Cuando aprendí sobre el Bhagavad Gita, decidí que eso era lo que quería So hacer. that's the power of making a decision. Ese es el poder de tomar una decisión. And you can do that. Y ustedes pueden hacerlo. And you don't have to listen to your mind. Y no tenemos que escuchar a nuestra mente. But if you listen to your mind, Pero si escuchamos a nuestra you're going mente, to live with a lot of regret. vamos a vivir con mucho remordimiento. And instead of chanting Sanskrit mantras, En lugar de cantar mantras, you're going to chant another mantra. vas a cantar otro mantra. And the mantra is going to sound like this. Y el mantra va a sonar como esto. Why did I do that? ¿Por qué hice esto? Why did I do that? I'm so stupid. I shouldn't have done that. That's going to be your mantra. Nuestro mantra va a ser ¿por qué hice esto? Soy un estúpido. So ¿Por qué what's hice better? esto?
Sing mantras that elevate you, or sing mantras to lament for doing what you promised yourself you wouldn't do. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Cantar mantras que nos elevan o cantar mantras que nos harán sentir peor? So you can control the mind. Entonces sí pueden controlar la And the mente. last thing I want to say is, when you have these crazy thoughts, Lo último que quiero decir es que cuando tengan estos pensamientos locos, don't pay attention to them. no les pongan atención. They're just coming from the past, Ellos vienen del pasado and they're not relevant anymore. y no son relevantes. They're just like leftover. Son como Like you clean out your house, leftover. sobras, son como sobras. Like you clean out your house, Como cuando limpian la casa and you find things you haven't used in 5 years. y encuentran cosas que no han usado en 5 años. What do you do with them? ¿Qué hacen con ellas? You throw them away or you give them away. ¿Las botan o las entregan? I hope you don't keep them. Espero que no las guarden. So you find these old thoughts in your mind. Entonces encuentran estos viejos They're pensamientos. just like old things you don't need. Son cosas viejas que no necesitan. So when they come, just think of them like, oh, these are old things I don't need. Cuando vienen, piensen que estos son cosas viejas que ya no necesitamos. I will throw them away. Son pensamientos que voy Does a that make dejar. sense? ¿Tiene sentido? So you have to understand where they're coming from. Pero tienen que entender de dónde vienen. And if they're not helpful, realize you have the power to just neglect them. Y si no son útiles, ustedes tienen el poder de dejarlos a un lado. The problem, when those thoughts come and you give attention to those thoughts, then they grow. El problema es que cuando esos They take over. pensamientos vienen, They go into your heart, and when they get into your heart, you're finished. cuando esos pensamientos vienen, pueden tomar el control. Y cuando toman el control, When they're entran en el corazón. when they're in your head, it's the easiest way to get rid of them. Cuando están en la cabeza, en la mente, But when they go from a thought to a feeling, it's much harder. cuando van de la mente a una emoción y al corazón, es mucho más difícil. I look at a woman and I sacarlos. think, she's beautiful, Miro una mujer y pienso, ella es hermosa, but I don't feel anything. pero no siento nada. I think, okay, she's beautiful. Ok, Time to es go. muy bella. But if I start feeling something, Pero si empiezo a sentir algo, I don't want to go. no quiero irme. And when I go, she goes with me in Cuando me my voy, heart, ella right? está conmigo en mi corazón. So when it goes from thought to feeling, it's much more difficult to get rid of it. Cuando va de mente a emoción, a corazón, es mucho más difícil So when the dejarlo ir. thought comes, at that point you want to let it go. If it's not a thought that you want. Si es un pensamiento que no quieren, es más fácil dejarlo ir cuando está en la mente. I don't want this thought. No quiero este I pensamiento. can decide to not give attention to it. Puedo decidir no prestarle atención. But if you give attention to it, Pero si le prestas atención, then I just mark on the calendar when you're going to do it. empieza a marcar en el calendario cuando lo vas a Because dejar. in Bhagavad Gita, Krishna says, if you focus on something long enough, you develop attachment for it. El Bhagavad Gita dice, si te enfocas en algo durante mucho tiempo, desarrollarás el apego. I have some beautiful Colombian chocolate, cacao in front of me. Tengo un delicioso cacao chocolate colombiano enfrente mío. Kind of late to eat chocolate. I have to get up early. Should I eat it? Shouldn't I eat it? Tengo este chocolate aquí, ¿debería comerlo o no debería comerlo? But it's got mint, and I love mint chocolate. Tiene menta y me encanta el And chocolate con menta. 70% cacao, 70% cacao. free trade. Comienzo justo, Yeah. And no sugar. sin azúcar. It's sweetened with stevia. Es endulzado con It stevia. looks good. Se ve muy bien. Maybe I'll just taste a little bit. Solamente voy a probar un poquito. After all, I deprived myself so much, and, I deserve it. Después de todo, he tenido muchas privaciones, lo merezco. Have you ever woken up at midnight and been hungry? ¿Alguna vez se han levantado a la medianoche con hambre? And you tell yourself, I will just eat 3 potato chips. Y piensan, me voy a comer solamente 3 papas? Although in your life, you've never been able to eat only 3 potato chips. Aunque imagino que en su vida no han tenido la capacidad solo de comer 3 papas. So you eat the whole bag. Se come todo el paquete. Right? So better not think of potato chips. Entonces mejor no pensar en las So papas. the more you think about it, Entre más lo the piensan, more you want it. más lo And quieren. then it goes from a thought to a feeling. Va del pensamiento a la emoción. So when it comes to a feeling, it's very hard to detach. Y cuando ya hay emoción, es mucho más Yes. difícil el desapego. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So we want to live in this space that we're very aware of what we want and what we don't want, and when thoughts come that we don't want,
We want to be able to say, this is not what I want, and just let it pass. Queremos vivir en un espacio donde somos conscientes de lo que queremos y cuando sus pensamientos no son lo que queremos, tener la capacidad y la conciencia de dejarlos ir. And if you do that, instead of being controlled by your mind and your life being controlled by your mind, you will be in control. Y si hacen eso, en lugar de estar controlados y sus vidas controladas por su mente, ustedes van a poder controlar. And if we're not in control, we're never going to be happy. Y si no están en control, no podrán ser felices. Because we're not living our life. Porque no estamos viviendo We're nuestras living, vidas. being forced by the environment that pushes us in a certain way. Estamos viviendo en un espacio en donde se nos empuja a vivir de ciertas maneras. You know, when I became a monk, ¿Saben por qué me convertí en un I monje? was so happy Yo era muy feliz because I was going against all of my conditioning. porque iba en contra de todo el condicionamiento. All the things I was doing that were making me unhappy, I stopped doing. Todas las cosas que me hacían infeliz dejé de hacerlas. I felt like a warrior who just won the war. Me sentía como un guerrero que acababa de ganar la guerra And I won the war over myself. y gané la guerra contra mí mismo. So even though I was giving up so many things, I was so happy because I felt that I was in control. Aunque dejé muchas cosas, Even though I was giving, because I felt so happy, se porque sentía tan feliz de con soy, tantas cosas, I was in control of my life. pudo tener control de su vida. Does that make sense? ¿Tiene su sentido? Thank you very much. Muchas gracias. If you have some question or comment, we can ¿Tienen alguna pregunta o spend a few comentario? minutes. This is what I'm teaching you. Of course, I've studied this. What I teach, I studied. Esto que está enseñando es But- algo que él ha estudiado, But I'm teaching from experience. pero también enseña desde la experiencia, Because study is theory. porque el estudiar es solamente teoría. I'm sharing my experience with you Estoy compartiendo mi experiencia con so, ustedes to help you. para ayudarles. Yeah. Preguntas. Sí. Usted al inicio dijo que dar nos hace más felices. At the beginning you said that giving makes us more happy. En mi vida personal siento que soy muy afortunada porque siento que recibo mucho. In my life I'm very fortunate because I feel I receive a lot. Okay. Y sobre todo con los devotos, son muy dadores. Especially with devotees, they are very giving. Okay. Y conozco muchas personas que en las cuales puedo percibir una intención y un sentimiento y una vocación de dar. In some people I feel the intention to give. Uh-huh. A vocation. Sí, percibo en las personas un sentimiento, intención y vocación de dar. She perceives the intention of some people on Mhm. giving. Okay. Pero yo siento que ese sentimiento de dar en mí es muy poco. But she feels that feeling of giving in her is very small. ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer para mejorar? She doesn't know and she's wondering what she Okay. can do to I'm going get to better. ask. She doesn't know, and I'm going to ask her an important question. Ella no sabe, pero va a preguntarle algo And importante. if you're trying to help somebody Si intentas ayudar a and you alguien ask them a question and they say they don't know, then the question I'm going to ask is the next question. si hay una persona que le haga una pregunta y no sabe, entonces voy a hacerle otra pregunta. If you did know, what would you say? Si supieras, ¿qué dirías? That's the question. When someone says I don't know, just ask them, well, if you did know, what would you say? No, you know. You might be afraid to say. Tal vez tengas miedo de decirlo. No sé, me gustaría que fuera más natural el sentimiento de dar. O sea, porque yo puedo pensar, me voy a proponer a dar, pero al sentirlo más natural. She would like to feel the giving more naturally. She Yeah, can okay, think, I okay. want to give. Okay. So, think about why, and I will help you. Piensa por qué
Okay, everyone take a deep breath. Make sure you're awake. Todos tomen respiren profundamente. Few deep breaths. What I'm saying is very important. Lo que va a decir So I es want algo you to be awake. importante. Entonces quiere que todos estemos muy despiertos. Her question you can apply to your own situation. You can apply her question. La pregunta de ella la pueden aplicar ustedes en cualquier situación. Let's divorce it from her particular situation. Vamos a divorciarla And de just say, it's a de su general situación. question. Es una pregunta general para todos. I want to be this way, but I'm this way. Quiero ser así, pero soy así. Basically what you're saying, right? And I should be this way. There's no reason to be this way. And I don't know what. Okay. So what do you do when you want to be this way, but by nature you're that way? ¿Qué haces cuando quieres ser de la forma A, pero eres siempre de la forma B? Very simple. I will give the answer and then I will explain the answer. Les daré la respuesta y luego explicaré la You respuesta. have to do the action. Tienes que hacer la acción. So be giving. Da. And you'll say, but I don't feel like giving. Y dirás, pero no siento las ganas de hacerlo. That's the reason you should give. Esa es la razón por la que debes dar. And I will explain why. Explicaré por qué. 2 reasons why. Dos razones. Número uno. Primero, if you wait Si to esperas, feel like giving before you give, it's hard to say how long you're going to be waiting. si esperas a sentir para dar, no sabes cuánto tiempo vas a esperar para dar. Could be a year, could be 10 years, Puede ser un año, puede ser 10. right? It's possible. Say, I don't feel like giving, so I don't give. Como no siento que quiera dar, entonces no doy. Because generally we act based on how we feel. Generalmente actuamos de acuerdo a cómo nos sentimos. So in this situation, En esta situación, we say, if you want to act this way but you don't feel like it, you should act that way anyway. Don't wait. no esperes a actuar como quieres, así estés actuando de la otra manera. Simplemente actúa. No esperes. And by acting that way, Y al actuar de esa manera, you will start to develop the feeling that comes with that action. empezarás a desarrollar el sentimiento de esa acción. Por ejemplo, in India, En India, that was easy. In India, when you go to a temple, cuando vas a un templo, you put your head on the ground. pones tu cabeza, You bow down. You put your hands on the ground. You put your head on the ground. haces una reverencia en el piso. Now, when you're bowing down, Cuando haces la reverencia, you feel a little bit humble. sientes un poco de humildad. And when you sit like this, you kind of feel arrogant. Y cuando te paras así, te sientes arrogante. So you don't walk into a temple like this. No entras en un templo así. You walk in like this. And then you Siempre bow down like this. entras en oración y haces una reverencia. Now, if you're an American Ahora, si eres un norteamericano and you're not Catholic, y no eres católico, you probably never bow down unless you do yoga. nunca harás una reverencia a menos de que hagas yoga. So it's unnatural No es natural because you want to be like this. porque quieres Feel estar proud. siempre. So, one of our devotees, he told my spiritual master, Uno de nuestros this devotos was le in, dijo a this un was in maestro 1966 in New York, en 1966 en Nueva York, when nobody knew anything about yoga, or very few people knew. cuando nadie sabía sobre el yoga, solo muy pocos. So now this young man is seeing other people bowing down, and he tells my spiritual master, I don't feel like bowing down. It's unnatural for me. Un joven observa a otros devotos haciéndole la reverencia y le dice, Danadar no puedo Swami. hacer eso, no lo siento. Danadar Swami, who comes here, Danadar Swami, he que told, viene acá, he told me, his brother said, I don't bow down to nobody. su hermano le dijo, yo no le hago reverencias a nadie. Yeah, so, that's what most Americans would say. Eso es lo que muchos de los norteamericanos y del occidente pensarán. It's an American phrase. Es una frase It's americana, not proper English. no es propiamente inglés. Could you say it in Spanish in the wrong way? I don't bow down to nobody.
Now, No le hago reverencia a nadie. you know, you're supposed to say, I don't bow down to anybody, but I don't bow down to nobody is the wrong way to say it. Can you say it in Spanish? Lo hago una- Oh yeah. So it's kind of a phrase. So that's normal. No le hago. No me humillo a nadie. No me le humillo a nadie. Sí, No me le arrodillo a nadie. We don't bow, we kneel. Yeah, the same thing. Más o No menos. me le arrodillo a nadie. Yeah. So my spiritual master said, Entonces mi maestro espiritual dijo, even if you don't feel like it, si no sientes, you do it, because by doing it, you'll feel like it. si no sientes que lo quieres hacer, tú lo haces porque al hacerlo And I can sentirás que quieres prove it hacerlo. to you right now. Y puedo probárselo. All of you go like this and put your head Todos ustedes down vamos a poner las manos and en like el this. corazón. And just notice how you feel. Y simplemente noten cómo se sienten. Okay. Now, I would like you to change your posture and go like this. Ahora quiero que cambie su postura. And notice how Cruce you sus feel. brazos. Cruce sus brazos y saquen el pecho y suban la cabeza. How do you notice the difference? ¿Sienten la So- diferencia? We were able to change your feelings by asking you to act in a certain way. Cambiamos las emociones Now, al decirles que actúen de cierta manera. I'll give a beautiful example. Les doy un ejemplo muy bonito. I teach a workshop on forgiveness. Yo dicto un taller en el Are we perdón. having that workshop here? Here? No? Friday? Yes? ¿Sobre el perdón? Sunday? Sunday. Yeah. We're having a forgiveness workshop Sunday, and we'll invite you. We'll make an announcement later. Somebody will, I guess. You can make the announcement. Someone, Vamos a repartir flyers. we're inviting you all, we'll give you flyers. Vamos a hacer un taller el domingo, creo, sobre el perdón y ahorita van a dar In información. the end of the forgiveness workshop, Al final del taller, one of the exercises is your partner plays the person you're forgiving. uno An exercise. de la persona que está, hacemos un ejercicio al final y la persona que está al lado representa a alguien a quien ustedes quieren perdonar. And then you appreciate them, and then you bless them. Y ustedes lo aprecian y lo bendicen. I mean, that's difficult, right? Yes. The person has hurt you, and you hold resentment, then you have to appreciate and bless them. Es un ejercicio bastante difícil porque ustedes tienen que imaginar que la persona que está al lado No. es alguien a quien quieren perdonar y deben decirle cosas buenas. And we force everyone to do it. Y básicamente Of empujamos a course, la gente a hacerlo. it's the end of the workshop, so everybody's able to do it. But still, it's not easy. Es el final del taller, es duro, pero es el final del taller y la gente lo And you know what hace. happens ¿Y saben qué pasa? when you appreciate someone and you bless them? Cuando aprecian a alguien y lo bendicen, Here's my mantra. este es mi mantra. You cannot hate a person that you're blessing, No pueden odiar a una persona que It's está impossible. bendiciendo. Es imposible. because the change in your consciousness that happens by giving blessings doesn't allow for any hatred to enter your heart. Porque lo que pasa en su conciencia cuando están Yeah. bendiciendo a alguien no permite que la odien. So by doing the action, Haciendo la acción by force, a la fuerza, your experience changes. experiencian el cambio. Just as our experience of this and this were different. Así como el experimentar Yeah. y el cruzar los brazos los hizo sentir Yeah. diferentes. So I'll give you another example, beautiful example. Otro ejemplo, There is a book on yoga called the Yoga Sutras. hay un libro del yoga que se llama Los Yoga Sutras And in the Yoga Sutras, it teaches this practice. y nos enseña esta práctica. So it instructs, if you're thinking of something Nos enseña si están pensando en algo, that is the wrong thought, ese es el pensamiento erróneo. then try to think 180-degree opposite. Traten de pensar 180 grados. Just like if I'm thinking of an envious thought, Si estoy teniendo un pensamiento then the envidioso, opposite would be to think how I could serve that person.
El opuesto es pensar cómo puedo servirle a esta or persona, how I could respect them, cómo puedo or respetarla, how I could help them. cómo puedo ayudarla. So then the Yoga Sutras say you should actually do that. Entonces, el Yoga Do that. Sutra te dice hacer esto. You should serve them or respect them or help them Deberías servirle, ayudarle, because respetarla. it will dissolve the envy. Esto disolverá la envidia. So this is very powerful Esto es muy poderoso. because if I try to dissolve the envy myself, it may take years and years and years of meditation and yoga practice and spirituality. But if I just serve them, it can immediately remove the envy. Si hago lo opuesto, será mucho más fácil remover la envidia que solamente meditar y hacer yoga. Eso nos tomaría muchos años solamente meditando y haciendo yoga. Es mucho más rápido haciendo la acción. See? So this is very valuable. Esto tiene mucho valor. So whenever you need to act in a certain way but you don't feel it, Entonces cuando tengan que actuar de alguna, cuando quieran actuar de alguna manera pero no lo sienten, just do it. solo háganlo. And by doing it, you'll feel it. Y mientras al hacerlo lo irán sintiendo. Does that make sense? ¿Tiene algún sentido? Yes. And you can experience this. Y pueden So experimentarlo. if you're not coming to the workshop Si no vienen al on taller Sunday, el domingo, then I would advise you do this exercise. entonces les aconsejo que hagan Take a esto. friend or a spouse, Tomar un amigo o su esposo, pareja. and they'll play the part of the person you're trying to forgive. Él o ella hará la parte de la persona que quieren perdonar. And then speak to them about what you appreciate, and then give your blessings and see how you feel. Hagan esto, díganle cuánto la aprecian, que la respetan y denle las bendiciones. Y vean cómo se sienten. And you will experience a huge change in your heart. Y sentirán un gran cambio en su corazón. You cannot hate a person you are blessing. It's impossible. No pueden odiar a una persona que estén bendiciendo. Even Es if you imposible. force yourself. Incluso si se fuerzan Because the ustedes. consciousness of blessing and the consciousness of hate, they're total opposite. Porque la conciencia del odio y la conciencia de la bendición son completamente opuestas. So you just do the opposite action. Solamente hacen la And acción it opuesta dissolves that negative emotion. que disuelve la emoción negativa. Yes? Make sense? ¿Tiene sentido? You can experience this in any place in your life. Pueden hacer esto en cualquier You know, lugar de su vida. the last thing I want to say about the mind, Lo último que quiero decir sobre la mente, you reminded me with this question. me lo recordaste con esa pregunta. We are in this world, we have this body because we wanted it. Estamos en esta vida y tenemos este cuerpo porque lo queríamos. We're given a body to enjoy. Nos han dado un cuerpo para disfrutar. So my spiritual master says, if you want to elevate yourself, Mi maestro espiritual me dijo, si quieren elevarse ustedes, instead of thinking about yourself, always think about doing good for others. en lugar de pensar en ti, piensa en los demás. And if you're always thinking about doing good for others, Y si siempre piensas en hacer cosas buenas para los demás, you won't have problems with your mind. no tendrás problemas con tu mente. Because your mind will always be thinking how I can make others happy. Porque tu mente siempre estará pensando en cómo hacer a los otros felices. You can experiment with that. Pueden experimentar con eso. Just do it for a week. Solo háganlo por una semana. Don't think about yourself for a week. No piensen en ustedes por una semana. Of course, you have to eat and those things, so think about those. But Piensen en comer y dormir porque eso sí lo tienen que just hacer. think about others. Pero piensen en los otros. There was one saint, Había un santo, and he said the reason people are not happy la razón por la que la gente no is es because feliz they're trying to be happy, es porque están intentando ser and felices they don't know how to be happy. y no saben cómo ser They're felices. just trying to make themselves happy. It doesn't work. Están tratando de hacerse felices, así no funciona. And so he said, stop trying to be happy. That day you stop trying to be happy, that'll be the first day in your life you'll actually be happy. Entonces él dice, no intenten ser felices y el día que paren de intentar ser felices, ese día serán felices. That one piece of advice would put all the therapists out of business. Solo ese pensamiento pondrá a todos los psicólogos, psiquiatras y terapistas fuera de trabajo. Try to make others, stop trying to be happy, make others happy. Experiment for 1 week, see what happens.
Experimenten esto por una semana. I give you a money-back guarantee. O les devolveré su It dinero. works. Esto funciona. My whole life is dedicated to making other people happy. Toda mi vida está dedicada a hacer feliz a la gente. And there's a saying, whatever you give, you always get. Y hay un dicho que todo lo que das recibes. So I don't have to think about my own happiness. No debo pensar en mi propia It's felicidad. just coming from making other people happy. Solamente llega cuando al hacer feliz a la So, gente. if you like this talk, I have a book. Si les gustó esta And- charla, and- tengo un libro The things that we've spoken about sobre las cosas que hemos hablado hoy and much more y mucho más are in this book. están en este libro. And as I said, what I'm speaking about is my experience. Y estoy hablando de mi experiencia. These are things I live every day. Estas son cosas que vivo todos los And días. when I was younger, I didn't know these things. Cuando era más joven no sabía estas And I did cosas. many stupid things. E hice muchas cosas estúpidas. But gradually I learned. Gradualmente he And so aprendido. what I learned is in this book. Todo lo que he aprendido está en este And if libro. you read it, then you don't have to do all the stupid things I did. Y si lo leen, no van a hacer todas las cosas estúpidas. You can learn from me. Pueden aprender de mí. In the beginning of this book, in the preface, I say it took me 47 years to write this book. En el prefacio dice que le llevó 47 años escribir este libro. Because this is 47 years of realization, study, and application. Estos son 47 años de realización, So- estudio y aplicación. So I'm not just trying to sell this book. I don't need to sell it to pay my rent. No les estoy vendiendo este libro, no I necesito que sincer- lo compren para pagar mi renta. I sincerely believe it will help you. Sinceramente So- creo que les ayudará. If you found tonight's lecture helpful, you'll definitely find this book helpful. Si encontraron esta charla que les ayuda, este libro también les ayudará. And because I'm here, Y porque estoy aquí, I can autograph. se los puedo autografiar. Makes it even better. Lo hace aún mejor. Thank you very much. Muchas gracias. So, this is Jessica, and Jessica is going to give you invitations for the workshop on forgiveness. And if you want to get books, where are the books? They're out. ¿Dónde? Jessica, ella es la persona que nos dará la información sobre el taller del domingo y la persona que está encargada de So vender los libros. if you're interested, there's a table, and you see her, and she'll give you an invitation to the forgiveness workshop, and then you can get one of the books. And are we going to have kirtan or prasadam? Or? El libro puede estar aquí cerca de la mesa, 3 cafeteros. Madre, Ay, there is another question. Okay. ¿Dónde? Otra pregunta. Dora, He has te like 4 or pregunto si 5 va a haber prasham para ti. ¿No? Master. Okay, one question. Una pregunta. Bueno, esto es al comienzo de la charla, cuando en su introducción dio a entender como que si existiese dentro de nosotros 2 tipos de conciencia, ¿no? Una oscura y una iluminada. At the beginning, you talk about like 2 types, like 2 conscious. One, yeah, it's about the false ego and the Real ego. and the real ego. Yes. O sea, existen, o sea, dentro de nosotros mismos existe esa conciencia oscura y esa He's wondering if within us there are really those 2 consciousness. Potential, yeah. Yes. You know, you have your conditioned self with all your bad habits, Sí, tienes dentro de ti está tu persona condicionada de malos hábitos. and you have your potential pure self Y también tienes tu ser Your real potencial self. puro, tu with, ser with, real, without all those habits. sin ninguno de esos hábitos. And we tend to go up and down like a yo-yo Y tendemos a ir de arriba abajo como un yo-yo. because we have higher potential Porque and tenemos un and potencial sometimes we alto give in to the lower. y a veces nos vamos a ir. So as you evolve spiritually, you stay higher Si, and you don't vamos, go down. si somos espiritualmente altos, espiritualmente fuertes, nos mantenemos arriba y no iremos abajo. Just imagine, if you could, you had no greed, you had no envy,
You had no lust. Solo imagina que no tienes ni avaricia, ni envidia, ni lujuria. No resentment. No hatred. No anger. No odio, no rabia. No resentment. No anger. Resentimiento. No hatred. No anger. Sin odio y sin rabia. Would you be happy? ¿Serías feliz? Of course. Claro que sí. That's our pure state. Ese es nuestro estado puro. That's a good place to be. Ese es un lugar muy Because then you're very peaceful. Allí hay mucha felicidad, mucha paz. So that potential is there. Ese potencial está ahí, But you have to purify yourself. pero es purificar. Like every day I chant for 2 hours. Todos los días canto por 2 horas, For the last 49 and a half years. por los últimos 49 años y medio. So gradually, a bit more purified year after year after year. Año tras año, gradualmente. And although it's been almost 50 years, I can say it was worth it. Y aunque son casi 50 años, puedo decir que ha valido la pena. Hard work, but now I enjoy the fruits. Ha sido un trabajo duro, pero hoy disfruto la cosecha. It's hard to come up, but it's harder to live down. Es difícil subir, pero es más difícil vivir abajo. Painful to go up, more painful not to go up. Es doloroso subir, pero es mucho más doloroso estar abajo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad o verdad? ¿Verdad o verdad? ¿Verdad o falso? Okay. So, are we going to chant more or what? What's the program? ¿Vamos a cantar más? There's time? Or? Tengo tiempo? Yeah, we can chant. So we're going to chant one more time. Vamos a cantar, hacer un quintal We nuevo. invite you to participate enthusiastically. Los invitamos a que participen de manera Entusiasmo. entusiasta. Mucho entusiasmo. Con mucho entusiasmo. And Muchas gracias. we try to get this to work. You pull it out, put it in. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna.